ఈ వీడియో లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఒక విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను. మీరు ఈ వీడియోలో ఏదైతే కంటెంట్ చూడబోతున్నారో, మీరు చాలామంది మీలోని పెయిడ్ కోర్స్‌లో జాయిన్ అవుతుంటారు కదా! స్టాక్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్‌గా. మీరు 50,000, 60,000, 70,000 పెట్టి ఏదైతే పెయిడ్ కోర్స్‌లో జాయిన్ అవుతారో, అలాంటి పెయిడ్ కోర్సుల్లో కూడా మీకు ఇలాంటి కంటెంట్ అయితే దొరకదు. సో, ఫ్రీగా దొరుకుతుందని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఫ్రీగా దొరికిన కంటెంట్ కూడా బెస్ట్ యుటిలైజ్ చేసుకోవడానికైతే ప్రయత్నించండి. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంటెంట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. అదైతే నేను వీడియో చూసాక మీకే అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ ఈ కంటెంట్ నేను కాదు నేర్పించేది. ఒక ఫండ్ మేనేజర్ మీకు నేర్పించబోతున్నారు. మన తెలుగు ఫండ్ మేనేజర్ అది కూడా. తెలుగు ఫండ్ మేనేజర్‌లు దొరకడం చాలా కష్టం. కౌశిక్ మోహన్ గారు ఆయన ఏదైతే రీసెర్చ్ కోసం, స్టాక్ రీసెర్చ్ కోసం యూజ్ చేసే టూల్ ఉంటుందో, దాన్ని ఒక రేషియోని మీకు చాలా డీప్‌గా నేర్పించబోతున్నారు. సో, బెస్ట్ యూజ్ చేసుకోండి. ఫ్రీగా దొరుకుతుంది కదా అని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. బెస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడానికైతే ప్రయత్నించండి. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంటెంట్ యూ విల్ సీ. అండ్ చాలామంది కొంతమంది మైండ్‌లో ఎలా అనుకోవచ్చు, దీనివల్ల ఆయనకి లాభం ఉంటుందేమో కౌశిక్ మోహన్ గారికని. నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఆయన మేనేజ్ చేసే ఫండ్ ఏదైతే ఉంటదో, ఆ ఫండ్‌లోని మినిమమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మనలో చాలామంది చేయలేం. ఎందుకంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసే టికెట్ సైజ్ చాలా హై ఉంటది. సో, ఆయనకి ఎటువంటి లాభం లేదు. ఓన్లీ మన తెలుగు వ్యూవర్స్ మీద, ఆయన మన సబ్‌స్క్రైబర్ కూడా. మన తెలుగు వ్యూవర్స్ మీద అభిమానంతో తను టైం తీసుకొని, టైం ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా, తను ఒక మంచి ప్రెజెంటేషన్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి, మనకి ఈ కంటెంట్‌ని అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో, ఈ కంటెంట్‌ని కాన్సంట్రేట్ చేసి విని మాక్సిమం యుటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మొత్తం ఆయన సెషన్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూ&ఏ సెషన్ కూడా ఉంటది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది. క్యూ&ఏ సెషన్ మిస్ అవ్వద్దు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కంటెంట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ. అండ్ ఈ వీడియో చూసే ముందు నా ఓన్లీ రిక్వెస్ట్, మేము అడిగేది ఒకే ఒకటి. సీ ఇలాంటి కంటెంట్స్‌ని మీ ముందుకి ఏంటంటే చాలామంది మెంబర్స్ కోసం అనుకోనో, లేకపోతే శాంపుల్ పెట్టి పెయిడ్ వెబినార్స్‌లోని ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా మీకు ఉంచుతున్నందుకు మా నుంచి ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయడానికైతే ప్రయత్నించండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లో ఎవరికైనా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతదంటే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ మీరు స్టాక్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ చేయడానికి మీకు ఎలా చేయాలో ఐడియా లేనట్టయితే, నేను ఈ కోర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో కంప్లీట్ కోర్స్‌ని డీటెయిల్‌గా నేర్పించాను. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎండ్ కార్డ్‌లో మీకు ఎంటైర్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటది. బెస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడానికైతే ప్రయత్నించండి. లెట్ మీ ఇంట్రొడ్యూస్ కౌశిక్ మోహన్ గారు నౌ. హాయ్ కౌశిక్ గారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ గివింగ్ us దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వెల్కమ్ టు మనీ పర్స్. మాకు క్లోజ్ టు 8,00,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ప్రిడామినెంట్లీ ఇన్వెస్టర్స్. దే లవ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ లైక్ యూ. నేను ఛానల్‌లోని అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ షేరింగ్ డేటా, ఐ ఆల్సో బ్రింగ్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ లైక్ యూ టు ద ఛానల్. లక్కీలీ ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్స్‌పర్ట్స్‌ని తీసుకొచ్చానో అందరూ నార్త్ ఇండియన్స్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఎయిదర్ ఇంగ్లీష్‌లో, హిందీలో తక్కువ, బట్ మోస్ట్‌లీ ప్రిడామినెంట్లీ ఇంగ్లీష్‌లో జరుగుతుంది. బట్ ఫస్ట్ టైమ్ ఒక తెలుగు ఫండ్ మేనేజర్ ఇంటరాక్షన్ మన తెలుగు ఛానెల్‌లో అయితే అవుతుంది. అండ్ థాంక్స్ ఫర్ థట్. ఐయామ్ ష్యూర్ మై వ్యూవర్స్ విల్ లవ్ ఇట్. అండ్ గైస్, కౌశిక్ గారు ఈరోజు there will be a Q&A, but apart from that, he wants to discuss one ratio. మీ అందరికీ he wants to explain that ratio యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు. ఎందుకంటే బేసికల్లీ మనం ఒక లైన్ వరకు, ఒక లెవెల్ వరకు చూసిన తర్వాత వి టెండ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ హి ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ డీపర్ డేటా అన్నమాట. కాన్సంట్రేట్ చేసి వినండి. ఒకవేళ వీలైతే నోట్స్ రాసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు డెఫినెట్‌లీ ఫ్యూచర్‌లోని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తారో ఇండివిడ్యువల్ స్టాక్ రీసెర్చ్ కోసం, చాలా చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. థాంక్స్ కౌశిక్. థ్యాంక్స్ సాయి గారు. ఇట్స్ నాకు కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇంటర్వ్యూ తెలుగులో ఉండిపోవడం. సో ఓకే. బేర్ విత్ మీ, నా తెలుగు కొంచెం ఇలా అలా అవుతే. స్టాప్ ఓకే. మీ ఇఫ్ యూ వాంట్, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీ టు స్టాప్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ సాయి గారు. అండ్ ఐ విష్ ఎవ్రీవన్, యువర్ వ్యూవర్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్ హ్యాపీ ఇయర్ ఇన్ ఫ్రంట్, బికాస్ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ దిస్ ఇయర్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ greater returns that we expect in the market. So thanks Tiger for inviting me here. ఓకే. కౌశిక్, మీరు ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేసే ముందు నాకు ఒక క్వెషన్ ఉన్నది. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? I'm from Bangalore. బెంగుళూరు. ఓకే. మరి Yes. తెలుగు ఎలా వచ్చు మీకు? మా మదర్ టంగ్ తెలుగు. ఓకే. ఎక్కడ? సో ఓకే. మా రూట్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అనుకుంటా, బట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ మై గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అందరూ తమిళనాడు సైడ్ నుంచి వచ్చారు. సో ఓకే. ఫర్ మీ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఓహ్! 3 మిక్స్. మూడు మిక్స్ అండ్ తెలుగు వస్తుంది. 3 మిక్స్ నాట్ ద అయితే ప్రాపర్ తెలుగు. yes yes పర్లేదు. నో ప్రాబ్లమ్. థాట్స్ నాట్ ఎట్ okay. ఆల్ ఎన్ ఇష్యూ. మీరు యూ కెన్ షేర్ దట్ ప్రెజెంటేషన్ కౌశిక్. సో యాక్చువల్గా మనం ఎవరైనా సరే ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు ఒక్కటే మేజర్ థింగ్, తనకు ఒక్క అనాలిసిస్
తన బ్రైన్ లో ఫిట్ అయి ఉండాలి. ఆస్కింగ్ వై, స్టార్ట్ విత్ వై, ఎండ్ విత్ వై. వై మీకు ఆన్సర్ అవ్వేదాకా కీప్ ఆస్కింగ్ థింగ్స్. సో చాలా మంది లైక్ వెన్ పీపుల్ యూస్ టు క్రిటిసైజ్ మీ దట్ వై ఆర్ యు ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్, but I think that is the only way that landed up me to here. So I am very much loving with the why word. ఓకే. సో నేను ఫస్ట్ బ్లాగ్ రాసింది వై వాల్యుయేషన్స్ అనే ఒక ఇది బ్లాగ్ ఛానల్ పెట్టి నేను ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఓవర్ దేర్. సో వై ఇస్ సంథింగ్, ఆస్క్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ till you get your answer. So ఈ రోజు ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సింగిల్ రేషియో అండ్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ద 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు ఇట్. ఎందుకంటే చాలా మంది మార్కెట్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ ద రిటర్న్ దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు అర్న్. వై హీ ఈస్ గోయింగ్ టు అర్న్? The company is going to work efficiently to deliver that kind of return on equity numbers, and consistency in return on equity numbers and growth in return on equity. That means company lo edo undi adi manaku telle. So how can I get that middle point? By asking why. So na analysis ma company ne kaadu, like wherever I used to start my analysis, it was every time I used to start with why and I used to start with return on equity. And return on equity kuda I used to see it for the last 10 years. Last 10 years lo I used to see that how is the trend, is it upward trend or down moving trend or is it a stagnant trend. ఈ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లో ROE ని ట్రెండ్ అనాలిసిస్ లో కలపడం వల్ల మనకి పిక్యులర్ డేటా పాయింట్స్ దొరుకుతుంది. పిక్యులర్ డేటా పాయింట్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ దెమ్ యాజ్ మోట్స్. మోట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దట్ సస్టైనింగ్ దట్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. మనం ఇప్పుడు చాలా మంది మీకు డిజైన్ వల్ల చెప్పొచ్చు మా మోట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ ఓన్లీ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పిక్కల్, డేట్స్ పిక్కల్. ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నో ఎ డేట్స్ పిక్కల్ కంపెనీ. తను చెప్తున్నాడు నేను హిల్ లెమన్ డేట్స్ ని కలిపి ఒక పిక్కల్ ఇస్తున్నాను అని. హీ టెల్స్ దట్ ఈస్ హిస్ మోట్, ద యూనిక్ టేస్ట్. బట్ టు బి హానెస్ట్ దట్ యూనిక్ టేస్ట్ ఉంది అంటే ఇట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిస్ నంబర్స్. రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ఇన్ నంబర్స్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ పీపుల్ అండి, నేనైతే బిజినెస్ రన్ చేయలేను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ బి నోయింగ్ వాట్ ఈస్ మై మోట్. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ an ఎక్స్టర్నల్ పర్సన్, రిఫ్లెక్ట్ అయింది నంబర్స్ లో, దెన్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ కమెంట్ టు ద ఆస్క్ ద ప్రమోటర్ ఎందుకు ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. సో దట్స్ వేర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షుడ్ బి a మేజర్ ఫోకస్. అండ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, ఫోకస్ గ్రేటర్ దాన్ 15%. And the 15% అని కూడా you can ask me, because interest rates in India is 7%, almost లగ్భగ్ 7%. an inflation rate of 7% ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే మనం 6 to 7%, we almost land up to 14%. ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లో ఉన్నాం కాబట్టి let's ask one more percent as a premium. And see that when we ever invest, company should at least deliver that much, 15% greater. And last 10 years to 15% greater on that, there is something. Let's dive into more. So before we get into return on equity, మనం return on equity calculate చేసే కింద the elements where is return on equity calculated. It is calculated from the P&L statement, and second thing is the balance sheet. So P&L statement కూడా ఈ ఫార్మాట్, మేము ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో చేస్తాం ఎందుకంటే we don't want to add other income in the sales. It will become a manipulative number. Correct. నేను గ్రాస్ ప్రాఫిట్స్ ని వేరే ప్రాఫిట్ మల్టిపల్స్ ని చూస్తుంటే manipulative number form. సో మేమేం చేస్తామంటే we try to keep other income in the below line item. అంటే EBIT ఆపరేషన్స్ అంక చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత other income what is the business has been generated will add back. ఈ ఫార్మాట్ లో మేము P&L స్టేట్మెంట్ ని కన్వర్ట్ చేసేస్తాము. ఇట్స్ we call it this as cleansing data or analyst friendly data. We convert every financial statements into analyst friendly data for last 10 years. అప్పుడుదా మాకు అర్థం అవుతుంది ఏం అవుతుంది కంపెనీలో, ఏది అవ్వబోతుంది, ఏది అవ్వబోదు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్, దిస్ ఈస్ ద పారమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ అన్ని వ్యూవర్స్ ఇవ్వాల్సి ఉండేది. బికాస్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్, ఫస్ట్ లైన్ ఐటమ్ ఇక్కడ నెట్ ఇన్కమ్ ఉంది కదా, దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద P&L స్టేట్మెంట్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. P&L statement and balance sheet ni connect చేస్తుంది, but cash flow statement is missing on return on equity. So we have to go deeper inside to understand return on equity, how cash flow statements are also being included. That leaves us to an
more understanding level, why or what or why reasons. ఇప్పుడు return on equity, there is another concept called as return on equity for DuPont analysis for return on equity. I hope మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. కనబడుతుంది. Yes. Okay. DuPont analysis లో we can convert return on equity into 3-level formula. That is the B schools which teaches us. Yes. Honest గా చెప్పాలంటే when I was also learning, B school నాకు ఇంతే చెప్పించింది. దాని తర్వాత వెళ్ళడానికి it was like market who taught me. The line item after DuPont analysis is actually market teaches you. So ఇప్పుడు DuPont లో ఎలా ఉంది అంటే return on equity can be converted into 3 formulas, that is net profit margin, asset turnover, financial leverage. So ఈ 3 formulas multiply అయితేనే return on equity will be greater number. Yes. Now as we are an investor, we will love to see net profit margins or asset turnover, but not the financial leverage. And the financial leverage మేము చూడడం అంటే financial leverage sound is only very leverage word నుంచి వస్తుంది. For every 1 rupee of equity, how much total asset I'm going to buy. So it sounds that the debt I'm taking and then buying the asset. So we try to prefer financial leverage to be 1. Okay. Every 1 rupee of equity, I get 1 rupee of asset or 1.5 max to max. Okay. So ela unte like we would feel happier to be on that place, but not greater than 1.2. We never concentrate. But Okay. let's talk about net profit margin. Net profit margin formula anti net income divided by revenue. Yes. Net income and revenues totally from the P&L statement only. Yes. Revenue వచ్చేసి manipulate చేయొచ్చు ఎందుకంటే it is an accrual based systems. And net income వచ్చేసి manipulative number నుంచి వచ్చే వల్ల net income కూడా manipulate అవ్వచ్చు. So we'll keep inside ఆ manipulations ని ఎలా eliminate చేయాలని. But let's talk about this ratio. For every 1 rupee of sale, how much profit I'm going to take off is what net profit margins. So net profit నాకి 100 rupees వస్తుంది అంటే for 1000 rupees it 10%. Yes. ఇప్పుడు థింక్ చేయండి 10% మీరు రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తున్నారంటే ఫర్ లెట్ మీ టేక్ ఇట్ అన్ హైయర్ లెవెల్ 25% నెట్ రిటర్న్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారంటే మీ పక్కలో ఉండే షాప్ మీ పక్కలో ఉండే కాంపిటేటర్ మీ పక్కలో ఉండే వాళ్ళు కూడా మీ బిజినెస్ చూసి దే విల్ బి లవింగ్ యువర్ బిజినెస్ అండ్ దే విల్ ఆల్సో కమ్ అండ్ టు యువర్ బిజినెస్. True. Exactly, that is where competition and yes net profit margins పైన బిజినెస్ డిపెండెంట్ అంటే you are going to come into economic profits ante you will not have that abnormal profits. Actually abnormal profits is the mode of a company. Greater perfect competition ko chestaru net profit margin paine depend ainte. Kani if there is some kind of modes in net profit margin where regulator plays out, regulator వచ్చి చెప్తది you cannot kill this competition. For example, Nestle is an example. Baby milk powder lo regulator told that no one can put an ad or no one will get a new license to produce baby milk powder. Endukante India as a country believes that more than milk powder it is important mother's milk for the kids. Yes. So our promotions valla they stopped it, but it turned out to be a luckiest chance for Nestle. Yes. Because they already been in the market, they actually captured the market. Abbott is in the industries from the same time as Nestle, but Abbott is not able to take the capture. True. Next ratio is asset turnover. Asset turnover is a good thing to concentrate on. Asset turnover lo emundi ante like we can actually think for every 1 rupee of asset how much sales I am going to do. ఇప్పుడు చూడండి 1 రూపీ అసెట్ అంటే స్క్వీజింగ్ మై అసెట్స్, నా టోటల్ అసెట్స్ ని ఎంత త్వరగా అంత స్క్వీజ్ చేయగలను అంత ఎక్కువ సేల్స్ చేయగలను. ఎక్కువ సేల్స్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ మార్కెట్ షేర్ కూడా చాలా ఉందని. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ మార్కెట్ షేర్ ఐ విల్ బికమ్ ద మొనోపోలీ, బట్ ఐ విల్ నెవర్ టెల్ దట్ ఐ యామ్ ఎ మొనోపోలీ. కాంపిటీషన్ ఇస్ ఫర్ లూజర్స్, నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇస్ ఫర్ లూజర్స్, బట్ అసెట్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ మేకర్. ఇప్పుడు డిమార్ట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటే వాళ్ళు 1 రూపీ ఆఫ్ అసెట్ కి దే విల్ సెల్ 100 రూపీస్ ఆఫ్ సేల్స్. సో వాళ్ళు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 5%. 5% into asset turnover is 5 is a 20. Return on equity can be 25%.
ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ 1 ఎత్తుకోండి, వాళ్ళు డెట్ తీసుకోలేదు అనుకోండి. సో 5% into 5 for every 1 rupee of asset, 5 times he is selling. So into financial leverage of 1. So totally the ratio comes out to be 25% return on equity. And this company's return on equity is being driven by asset turnover ratio. So either industry law, DMAT industry law, there were a lot of people who tried to do the same business, like Big Yes. Bazaar or other people we know. They're never been a profitable company. They might be a profitable company in net profit levels, but return on equity was never a good numbers for them. They were struggling to make it below 50, above 15%. సో మనకి మేము కాన్సన్ట్రేట్ అయినా సరే, ఎవరైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ అసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఓకే. If you're concentrating on net profit margins, then is there any regulator or any brand, is there any, like for example నేను Lucy Phillips యూస్ చేస్తా, like for my clothes. మనకి అందరికీ తెలిసిందే పీటర్ ఇంగ్లాండ్ ఆర్ లూసీ ఫిలిప్స్ ఫార్మల్ సైడ్ లో ఎక్కువగా జనాలు కొనేదైతే. So when we know that they are only the producers, that means ABFR is the ultimate person who produces. అంటే మనకు తెలుసు ABFRL's market share చాలా ఉంది. But think while the net profit margins sometimes go to 0 or minus levels, this total return on equity will be a bad terminology for them. So మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కావాలి అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా పాజిటివ్ లో ఉండాలి, అసెట్ టర్న్ ఓవర్ కూడా ఉండాలి, ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ 1 ఉంటే సూపర్. That is the best company that we can look into for further investigation. So నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I will go with each and every formula, try to break down more deeper into. ఓకే. మోర్ డీపర్ అంటే ఎలా, నెట్ ప్రాఫిట్ ఎందుకు ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది. సో నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ది నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై రెవెన్యూ. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎందుకు ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే కామన్ సైజ్ అనాలిసిస్ చేసి కింద పెట్టండి. అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ కింద కామన్ సైజ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ద కంపెనీ లాస్ట్ 10 years అవుతే 10 years చేసేసి కింద పెట్టండి. అప్పుడు మీరు చూస్తే గ్రాస్ ప్రాఫిట్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years ఇట్ ఇస్ స్టాగ్నెంట్ అనుకోండి. బట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ చూస్తే దిస్ కంపెనీ ఇస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ అప్. 35 నుంచి 48 మూవ్ అయింది. ఓకే. మనం ప్రాక్టికల్ ఒక కంపెనీని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుని ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. జస్ట్ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ టు ది వ్యూవర్. Yes. So company, I'm not disclosing the company. I will disclose, but let me disclose also. It is also fine. Relaxo company గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే. సో రిలాక్సో నెట్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ 35 నుంచి 48 అయింది. దట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ gross profit margin straight level లో ఉందంటే కాన్స్టెంట్, it is in the same level. That means that they can transfer their cost to the consumers. Yes. Gross profit పైకి వెళ్ళిందంటే that is something companies having witnessing economies of scale. Economies of scale మన economics concept. Yes. Per unit of variable cost going down, that means that gross profits will keep increasing. సో ఈ కంపెనీకి ఎంత కెపాసిటీ ఉందో అంత ఎక్స్టెండ్ టువర్డ్స్ దట్ ఎక్స్టెంట్ దే విల్ యూజ్ ఇట్. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. కానీ కూడా నెట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ బీయింగ్ స్టాగ్నెంట్ అంటే వీ హావ్ టు సీ అదర్ కాస్ట్ మైట్ బి ద రీజన్ హూస్ ఈటింగ్ అప్. ఓకే. ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. బట్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ చూసారంటే 9% నుంచి 25% వెళ్ళిపోయింది. Yes. There was a super hike in last 1 year, March 2021. So it's an abnormal entry number. Okay. Abnormal entry number because we had 2019 లో accounting standard change అయింది. Yes. There was an accounting standard led this company to have that greater number 25. Okay. So చాలా మంది 25 నంబర్ చూసి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ 25, ఓకే నెట్ ప్రాఫిట్ 12 అయిపోయింది, దట్ మీన్స్ దట్ కంపెనీ సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్, వెళ్తామని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. No, it will not be always the same thing. Asking rate questions is more important. ఇప్పుడు ఆ జంప్ చూసాము, then go and ask why it happened. అప్పుడు చెక్ చేస్తున్నప్పుడు తెలిసింది there was some items which landed up in a different format and accounting financial regulations and accounting regulations let this happen. సో ఇప్పుడు లైక్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఐ విల్ గివ్ అన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్. రీసెంట్ IPO 2021 లో లిస్ట్ అయింది ఒక కంపెనీ. దట్ కంపెనీ ఇస్ ఇన్ టు IT బిజినెస్. Okay. They are telling that they have a good amount of engineers and they are providing back-end solutions for people. Matlab outside India unde vallaki back-end solutions provide chestunam chepparu. Okay. When we calculate total number of employee cost divided by total number of employees, then we get an average salary per employee. Yes. Average salary మేము చూసినప్పుడు we were so shocking that it was 2.5 lakh.
for 2020. And 2021, when they got listed, it is 2 lakh. I was so scared of much skilled labor. They are getting at so lowest cost. Okay, then I saw key managerial persons. While per employee cost చూస్తే it is below 25 lakhs. And the one person is from IIM Bangalore. And then full complete lost. సో అలాంటి లెవెల్ దాకా మీరు వెళ్ళాల్సిందే ఒక కంపెనీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దెర్ ఇస్ నో కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టాక్ ప్రైస్ అండ్ ద నంబర్స్. ఇప్పుడు కంపెనీస్ ట్రేడింగ్ అట్ 5,000 మార్కెట్ క్యాప్. సమ్టైమ్స్ బుల్ మార్కెట్ లో క్రేజీ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్, బట్ బేర్ మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ అలైన్ అయిపోతాయి. పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్. yes సో మనం యాజ్ ఎన్ కాన్షియస్ ఇన్వెస్టర్ we have to look at why it is happening. అండ్ ఈ కంపెనీలో 10% 13% లైన్ లోనే ఉంది. ఇంకా ఎంప్లాయీ కాస్ట్ చూస్తున్నాం, ఇంకొకటి చూడవచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పర్సెంట్ గ్రో ఉంది. ఇస్ ఇట్ దిస్ గ్రోత్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్? అది ఎలా కనిపెడతారు? దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అదర్ కంపెనీస్, మతలబ్ మీ కాంపిటేటర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నారని చూడాలి. కంపేర్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీ ఉండాలంటే ఇండివిజువల్ కంపెనీ మనం కంపేర్ చేయలేము. ఇప్పుడు క్లాస్ లో నేను ఎగ్జామ్ రాస్తున్నానంటే, నేను ఎగ్జామ్ రాసే పాస్ అయ్యాను, ఐ గాట్ 90%. But I am the only person who got 90%, and in my entire class, other all got above 90%. Then I'm the worst player. Yeah, true. So seeing the average and being greater than the average is more important. Mean reversion concept from statistics is more important over here. So manam em investing is all about that only. Like it's like an art, taking different concepts from different places and inputting into investing. Like gravity and like what is gravity? That is mean reversion. Throw anything above the gravity levels, it has to come back to the gravity. The weight of that element decides the speed of the coming down. E employee cost lo kuda same concept applicable. That company is now enjoying the craziness, but I don't know what will happen in the last some days more. There was another company which got recently listed on, and it was not listed, it was very old listing company. IFD, I think so, agro some company. ఈ కంపెనీ వచ్చేసి పొలిటికల్ పార్టీకి ఫండింగ్ ఇస్తుంది. కోల్కతా బేస్డ్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 60 crores of funding for a political party, telling that I already got an approval from the shareholders. Yeah. But the net profit of the company is 40 crores. ఏమవుతుందని. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్, మనకి ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఈ కంపెనీలో 3% నుంచి 5% అయింది. ఇఫ్ యు సీ దెర్ వాస్ ఎ సడన్ హైక్ ఇన్ 2019 and 2020. ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు మనం ఈ హైక్ చూసాం కాబట్టి we will go and ask the management, or we will go and see the financial statement ఎందుకు ఉంది అని. దట్ where do we get financial notes to accounts లో దొరుకుతుంది. So every doing this analysis just to ask why is this thing like this, and go and find the answer till you get satisfied. Net profit margins lo e level analysis అవుతుంది. You have any questions, sir? No, please go ahead. Okay. Come. So let me go in another formula, that is asset turnover. Asset turnover ante for every 1 rupee of asset, how much sales I am going to do. Adaithe total asset paina ochindi. Yes. But let us, asset side lo we know that there are two kinds of other assets: fixed asset and working capital asset, or current asset, or something like we can call it as, or like other assets lo investments, which is a non-core item of a business. Danni kuda separate chestam. But more importantly, for running the business, it is fixed asset and working capital. Yes. So let's calculate working capital ka asset turnover ratio. Okay. And let's calculate fixed asset ka turnover ratio. దాని వల్ల మనకి ఏమో గొత్తవుతుంది, we'll understand asset turnover going up and asset turnover being stagnant or going up. ఎందుకుంది అంటే, is it because of fixed asset turnover? Is the company squeezing its assets so much to give the sales more higher? मतलब machinery input చేసి, lot of machineries input చేసి, or lot of fixed assets input చేసి, producing more units. So adaithe that is driving the asset turnover ratio, and that asset turnover driven the ROE ratio. We will be looking at fixed asset. Then our major concentration should be on fixed assets. అప్పుడు మనము ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మనం ఇది కూడా చూడాలి, గ్రాస్ అసెట్ ఎంత ఉంది,
net asset value ఎంత ఉంది, depreciation ఎంత ఉంది. There will be majority of the time the economic value of an asset and the real value of the asset will be different, or the economic life of the asset is different than the books of accounts. Like ఇప్పుడు నేను కూర్చొని ఉన్న chair, we depreciate it in 1 year. But sir, do you agree with that? No. We depreciate, we use it for 10 years or 20 10 years. years. Yes. So the economic life of this is 10, but on the papers it is never an asset now. True. So for that we have to track the gross asset levels. Okay. Seeing the growth in gross asset levels will lead us to that, asset is there, because of depreciation there is no asset. Ante. Yes. Yes. So then go and calculate your asset turnover ratio on gross asset, not on net asset. Okay. Decisions will change. Okay. Then another side of asset part is working capital turnover ratio. That is working capital turnover ratio ante for every 1 rupee of working capital, how much sales are you going to do? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి, రోజు మీరు చేసే బిజినెస్ కు ఎంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలో ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో ఏమేమి చేస్తున్నారు. దాంట్లో 3 ఐటమ్స్ రావచ్చు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో: అకౌంట్స్ పేయబుల్, ఇన్వెంటరీ డేస్ ఆర్ రిసీవబుల్ డేస్. అంటే రిసీవబుల్స్ అంటే నాకి వేరే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నేను వాళ్ళకి క్రెడిట్ సేల్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ దిస్ రేషియో, రిసీవబుల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సో ఇప్పుడు థింక్ చేయండి, మీకు డబ్బులు రావాల్సి ఉంటే డూ యూ ఫీల్ హ్యాపీయర్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద మనీ ఫాస్టర్ ఆర్ లేటర్? ఫాస్టర్. సో యూ వుడ్, దట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్. మనం ఇప్పుడు వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో దిస్ ఈస్ ద రేషియో, మనకి ఫాస్ట్ మనీ ఇస్ కమింగ్ సో ఫాస్టర్, అండ్ దిస్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద అసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, అండ్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. దట్ మీన్స్ దట్ దిస్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ వన్ సైడ్. అండ్ ఎందుకు తను ఫాస్ట్ ఇస్తున్నాడు? ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ మై బ్రాండ్? అడగాలి, మనం క్వశ్చన్ అడగాలి. ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ మై క్వాలిటీ ఆర్ ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ డిమాండింగ్? నేను వెరీ మచ్ డిమాండింగ్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం తను విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ సప్లయర్. కరెక్ట్. ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డిమాండింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ విత్ మై క్వాలిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ విత్ మై బ్రాండ్, దట్ మీన్స్ it is a sustainable model. Exactly. And that's a moat. That's a moat. Yes. And that is the place that we need to know. And ROE actual ga stagnant level lo undante, it is because of receivable turnover ratio. Then we found that this is the moat. And ippudu manaki idi moat undi ante, then we can go and ask the management, are enduku idi, why are you even given that kind of a brand? Inta pair meer ela vachindi? Then we can think that brand comes with expenses, that is advertisement expenses. Then we can concentrate on advertisement expenses. Every year ఎలా గ్రో అవుతాం. కోకోకోలా ఇస్ అన్ ఫెంటాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్. అందరి చేతిలోనూ కోకోకోలా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రిసీవబుల్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్. అండ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇన్వెంటరీ డేస్. రిలాక్సో as an example. Magical fantastic management. Their return on ratios is being stagnant because of inventory turnover. వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్ గా వాళ్ళు రా మెటీరియల్ ని ఫినిష్ గుడ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారంటే there is no one in the industry can do it. And వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇండియన్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దిస్. వి కాల్ అవర్ సెల్ఫ్ as like సమ్ స్మాల్ వేలో మనము లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ ABCD ఉంటే వి ట్రై టు ఫైండ్ ACD. బీని ఎస్కేప్ చేసేసి కాస్ట్ కూడా కటింగ్ చేసేసి ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుగులో అదేం వర్డ్ అంటారో, but we try to escape to another place and get the same quality and the same numbers. And that's what Relaxo did. Skip చేస్తున్నాం ఒక ప్రాసెస్, ఒక స్టెప్ ని మల్టిపుల్ స్టెప్స్ స్కిప్ చేసి we are able to get the same quality. Yes. But there is another company, let me tell, Apollo Tubes. Apollo Tubes, they were only producing shield. It was a metal shield. It was like bigger, like strike shield. But తను ఆ దాంట్లో ఒక ప్రాసెస్ యాడ్ చేసి he started cutting the metal in a different format. And తన వల్ల now we see that our entire gardens or entire this one with the glass and metal ఇది ఉంది అంటే he entirely replaced the cement industry with steel. Steel ni design stylish way లో పెట్టి he captured the entire market. He made a new market, and that is because of inventory turnover ratio for him. మనం అప్పుడు ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో చూసామంటే we would have actually recognized what has happened. APL Apollo Tubes. Accounts payable ratio. Accounts payable ratio ante, this is DMAT example. Actually, I'm paying my people so early that they give me huge discounts. Buying discount, lump sum discount, volume discount.
ఈ 3 డిస్కౌంట్స్ ఉంది. ప్లస్ డిమార్ట్ లో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే సార్టింగ్ ఫీ కూడా, ఆ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేవాడే సార్టింగ్ ఫీ కూడా ఇస్తాడు. అండ్ నా ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ పెడతారా మీరు అని చెప్పి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 4 things. That's the reason DMart is able to share the discounts with people like us. And let's understand, DMart is the lowest cost player? No, sir. There is another player actually, Metro. Metro is the actual lowest player. Cost. Yes. Kani DMart made the mark. Yes. DMart, మీరు తన annual reports లో చూస్తే he tells that very proudly that we don't market. But sir, if you go to Gujarat side or anywhere, you can see the posters of DMart. ఈ ఆఫర్ ఉంది DMart లో ఈ ప్రోడక్ట్ పైన అని. But there is so minuscule amount, they hide it in other expenses. Okay. So how do we find it? Go for notes to accounts and find it. Okay. And DMart is sustaining the market just because of accounts payable ratio. Okay. మనం లాస్ట్ 10 years ట్రెండ్ చూసామంటే ఆ ట్రెండ్ వల్ల ఎందుకు పైకి వెళ్తుంది, ఎందుకు కిందకి వెళ్తుంది, ఎందుకు స్టాగ్నెంట్ గా ఉంది అని ఈ క్వశ్చన్స్ ని we can convert into the qualitative aspects of the business. For better understanding, there is another one ratio called as cash ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక cash conversion ratio calculate చేయొచ్చు. I'm going to give a negative example here. It is a public data which I'm going to give. నేను ఒక ఆర్టికల్ రాసాను. It's on Somaya Industries. ఓకే, ఐ జస్ట్ పుట్ ఎ వర్డ్. Yes, sir. గైస్, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవేవి రికమెండేషన్ కింద తీసుకోవద్దు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే బికాస్ మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ వేలో అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ నాట్ రికమెండేషన్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకునే ముందు డూ యువర్ హోంవర్క్. ఎస్, గో హెడ్. సారీ. థ్యాంక్స్ సార్. క్యాష్ కన్వర్జన్ సైకిల్ లో వాట్ ఈస్ క్యాష్ కన్వర్జన్ సైకిల్? నాకు రిసీవబుల్ డేస్ ఎంత డబ్బులు ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది, నాకు డబ్బులు ఎంత నా బిజినెస్ స్టక్ అయితే దట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ డేస్, నేను డబ్బులు ఎన్ని రోజుల్లో పే చేయాలి మైనస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాష్ కన్వర్జన్ సైకిల్. కరెక్ట్. సో నాకు డబ్బులు ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, నా డబ్బులు స్టక్ బిజినెస్ లో ఎన్ని రోజులు అయింది ఇన్వెంటరీ, నేను డబ్బులు ఎప్పుడు పే చేయాలి మైనస్ చేశాను, నేను ఎప్పుడు పే చేయాలి మైనస్ చేశాను. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ దట్ ఈస్ క్యాష్ కన్వర్జన్ సైకిల్. దేర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ హూ స్క్వీజ్డ్, Somaya Industries squeezed the payable days because వాళ్ళ receivable days super high వెళ్ళిపోయింది. అంటే లైక్ from 40 days it landed up to 300 days something. Inventory days they were having around 40 days. So 40 80 ఉండింది ముందు. So it became like 340. So what they did, they started paying their people very late. Okay. They paid around 380 days until minus 40 days excess cash వచ్చినట్టు companies చూసాం bro. When person only concentrate on cash conversion cycle, అంటే అరే ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కాన్సెప్ట్, నాకు డబ్బులు ముందే వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రీ ఫ్లోర్, ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మనీ మార్కెట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ మై బిజినెస్, రొటేటింగ్ ఇన్ మై బిజినెస్. కానీ బీ వెరీ వెరీ కాన్షియస్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నెగటివ్ జస్ట్ గో అండ్ ఆస్క్ వై ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ నంబర్. ట్రెండ్ చూస్తేనే ఇది అర్థం అవుతుంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ బికమింగ్ నెగటివ్, బికాస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో పాజిటివ్ ఉన్నింది అండ్ ఈ ఇయర్ లో నెగటివ్ అయింది, this becoming negative, simultaneously slight increase in sales, the stock price of the company spiked up. So again, the suppliers will not supply kada. Yes, next year suppliers will never supply to this company. So as an investor or any person, ఒక్కరు బగ్గే ఇంకొకరు బగ్గే తెలుసుకోనాలంటే ఎవరు తనకు డబ్బులు ఇచ్చారో ఆ పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి అర్థం చేసుకుంటే చాలా అర్థం అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సాయి గారు నాకు డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి, నా గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాలంటే ఇఫ్ ద పర్సన్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు డూ రీసెర్చ్ ఆన్ మీ, హీ కెన్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ, అరే మీరు డబ్బులు ఇచ్చారు, మీకు డబ్బులు ఆన్ టైం వస్తుందా లేదా అని, బికాస్ యూ విల్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్ మై షర్ట్స్ అండ్ యూ టెల్ ద ట్రూత్, because it is your money. Yes. And you will be like very hard and then on time it will land up to your problems. So you will be very honest with the people who are doing research on you. And ఇప్పుడు నేను మీరు ఉండేదాన్ని కంపెనీలో రీప్లేసెస్ చేసుకోండి అంతే. So this is one kind of scuttlebutt that people can do. Okay. And scuttlebutt landing అవ్వాలి అంటే working on working capital days is more important. And working capital days is actually connected to the cash flow statement.
రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీలో అందరికీ నార్మల్ గా తెలిసేది ఇట్ ఈస్ P&L స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. But working capital is also connected to return on equity because of it comes under cash flow from operations. So it is an interlink of three financial statements into one ratio. Epudu next ratio, leverage ratio ku veltamu. Financial leverage ratio lo two different things what we see. We will see about debt to equity ratio and interest coverage ratio. Honestly speaking, we are not comfortable to invest in debt to equity ratio. Matlab, we don't go more than 0.5. For every 1 rupee of equity, I need 0.5 of debt. That is fine. Optimal. Okay. Adi optimal and ela calculate chestam by seeing the interest coverage ratio. Interest coverage ratio naku idi cheptadi for every 1 rupee of earnings, for every 1 rupee of expense, how much earnings I have. If it is this ratio is greater than 3, matlab 1 rupee of interest ki నాకు 3 rupees profit ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా నాకు ల్యాండ్ అప్ అయితే 2 rupees profit. ఆ 2 rupees తో taxes తీసేసాను అనుకోండి, still I'll be my net profit into positive numbers. So concentrating on interest coverage ratio is more important, and then judging debt to equity ratio comes. Alani, to be honest, we don't concentrate. Our MOAT financial service doesn't concentrate on financial companies, and we don't like leverage based businesses. Okay. Leverage, we are investing in leverage based business also. We will try to see the lowest leverage based business. Like Bajaj Finance was an example, but we are currently not holding Bajaj Finance. We exited very around 2-3 months back. We exited. Okay. It's a disclaimer, sir. Okay, done. So it's like concentrating on one ratio depends on another person also. There are a lot of other factors that we need to see. So ఇవన్నిటిని నేను ఎలా చూస్తాం అనేది, this is the way we see. We convert this entire ratio and connect the entire lines. A lines we connect చేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా. It connects, tells that why, where and when. So last 5 years data లో ఇది ఇన్పుట్ అయింది మీకు. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ డూ విత్ 10 years డేటా. నేను యాక్చువల్ గా 5 years డేటా ఇక్కడ పెట్టాల్సి ఇక్కడ 10 years డేటా పెట్టడానికి ట్రై చేసాను, చాలా చిన్నది అయిపోయింది. అవును, కష్టం కనబడదు, విజిబిలిటీ ఉండదు. 5 years కష్టం. గైస్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఉంచుకోండి, మీకు ఫ్యూచర్ లో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయొచ్చు డాట్స్ అనేవి. Yeah, it's an amazing slide, Koushik. Thanks a lot. Thanks, Sai garu. మీరు నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన దానికి థ్యాంక్స్. సో పీపుల్ ఒక్కటే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా, డోంట్ ఫాల్ ఫర్ జస్ట్ వన్ నంబర్. Yes. Every number has its own connectivity, and that connectivity only leads to the story behind that. Epudu we are invested in lot of other companies, then we feel like why are we invested there? మనకి తెలియదు. ఇట్స్ లైక్ దిస్ సింపుల్ సార్. ఇప్పుడు నేను ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టెల్ దట్ 2 points, ఆ 2 numbers గ్రో అయితే ద ఎంటైర్ మై థిసిస్ ఇస్ రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు గో టు దట్ 2 points or 3 points, హార్డ్లీ 3 points. ఆ దానికింత ఎక్కువ డేటా పాయింట్స్ ట్రాకే చేయకూడదు. దట్ 3 points changing will every number in return on equity will change. Every number will change, that will lead to my profits, and that will have in long run market follows the profits of the company. In short run, they are very abnormal. It's told by one of the greatest people, that is Warren Buffett's guru, Benjamin Graham. So following them, it's more important. Whenever we see anything that lands up to each and every number, any return ratio is actually connected to return on equity ratio. Any return ratio you can connect it to return on equity. So డ్యూ పాయింట్ అని మనకి చెప్పారు, కానీ డ్యూ పాయింట్ కూడా డ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆ డ్యూ పాయింట్స్ కూడా డ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దట్స్ వేర్ యూ ల్యాండ్ అప్ టు వై క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్. సో దిస్ వాజ్ మై జర్నీ అండ్ దిస్ ద వే దట్ వి అనలైజ్. ఈ రేషియోస్ తో పాటు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రేషియో వి గివ్ అస్ ఎ పారామౌంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ తో పాటు, దట్ ఈస్ P&L స్టేట్మెంట్ లో we can see taxes ఇక్కడ. బట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో ఇంకొక taxes అమౌంట్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ taxes paid. Taxes that they record in their P&L statement and taxes that they actually pay to the government, cumulative basis, if this number are mismatch, try to be far from that company. They might have good ROE numbers, whatever. Try to be far. ఇంకా ఒక సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో చెప్పాలంటే, దెర్ వాజ్ ఎ కంపెనీ రీసెంట్, నా లింక్డ్ఇన్ లో రాసాను, ఇది లింక్డ్ఇన్ అండ్ ట్విట్టర్ లో రాసా. దెర్ ఈస్ ఎ కంపెనీ హూ ఇస్ గెటింగ్ క్యాష్ ట్యాక్స్
ఎప్పుడు క్యాష్ ట్యాక్స్ పేడ్, తనకి క్యాష్ ట్యాక్స్ పేడ్ అంటే నెగటివ్ నంబర్ లో ఉండాలి. మ్యాజికల్ కంపెనీ, సూపర్ కంపెనీ, దే ఆర్ పాజిటివ్ నంబర్స్. I don't know how government is paying the company. Paying them back. I'm actually scared. ఇది యాక్చువల్లీ కంపెనీ ఉందా లేదా అని. గైస్, కౌశిక్ గారిది ట్విట్టర్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ లింక్స్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో పిన్ చేసి ఉంచుతాను. ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించండి. యూ కీప్ గెటింగ్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. ట్విట్టర్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ లో పోస్ట్ చేస్తుంటారా రెగ్యులర్ గా? లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ ట్విట్టర్ రీసెంట్లీ, ఒక 2 months అయిందేమో. బట్ లింక్డ్ఇన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 1 year. సో లింక్డ్ఇన్ బోత్ ఐ simultaneously write up. Sure, both I'll keep it in the comment section. Koushik, మీ presentation అయిపోయిందా ఇంకా ఉన్నదా? ఎందుకంటే I have few questions. అయిపోయింది. Then we can stop sharing, screen sharing. I have few questions. Yes sir. కౌశిక్, ఇప్పుడు మనం ROE గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఈ ROE కాకుండా ఇంకేమైనా అడిషనల్ పారామీటర్స్ మీరు స్టాక్స్ గురించి, we will cover many other parameters as well, బట్ ఇంకేం క్రిటికల్ పారామీటర్స్ ఇవి లేకపోతే నేను అసలు కంపెనీ మీద ఫర్దర్ గా రీసెర్చ్ చేయను అనుకున్న పారామీటర్స్? క్యాష్. ఇప్పుడు మీకు నేను జనరల్ నంబర్ చెప్పాను, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, బట్ వాట్ ఐ సీ ఇస్ క్యాష్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రాఫిట్ బదులు క్యాష్ తీసుకుని క్యాష్ తో. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ నంబర్ ఉంటేనే then we look into that company. Positive lekapte we will try to ignore. If it is a positive number, then I will see that and the cash flow from operations ela calculate ayindi. It starts with the P&L statement of EBIT. EBIT ki will add back all non-cash expenses, that is like depreciation, amortization, and then we'll do plus or minus వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. దట్ ఈస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ మీరు దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ లివరేజ్ లో, సారీ అసెట్ టర్నోవర్ రేషియోలో చూసారు కదా, ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దెన్ ఐ విల్ ల్యాండ్ అప్ టు ఎ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నంబర్. ఈ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నంబర్ ఇట్ లుక్స్ సిమిలర్ టు EBITDA కదా, EBITDA లెవెల్స్ లో కదా. ఇట్ షుడ్ బి 1-on-1 ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి స్లైట్లీ ఈక్వలెంట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సంథింగ్. If it is greater than that, that means some free float is available because of working capitals. If that free float is not available, that doesn't mean that it is a bad company. But don't go below 80% cumulative basis lo kuda. So ee cash flow from operations తీసుకొని minus depreciation మీరు తర్వాత ఇంకొకసారి చేయండి. దాని తర్వాత minus interest cost, minus taxes paid, actually cash taxes paid, whatever lands up to net profit cash terms. ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాష్ టర్మ్స్ లో ఎత్తుకొని ఈక్విటీతో డివైడ్ చేసుకోండి. So then you will get cash return on capital. Cash return. You can also do this for cash return on invested capital, cash return on capital employed. Any returns you can do it in a cash terms also. Marku, being this number positive, paramount importance. Super. So which all know things అంటే మనం ఒక స్టాక్ గురించి రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ ఫస్ట్ థింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీ, మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీ. ఆ పార్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవి లేకపోతే అసలు ఫస్ట్ ఆ సెక్టర్ వైపే చూడు. ఆ ఇండస్ట్రీ ఆపర్చునిటీ కనబడుతూ మేనేజ్మెంట్ బాగానే మనకి ప్రైమరీలో మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగానే అనిపిస్తున్నా కూడా సర్టెన్ రేషియోస్ లో మనకి కంపెనీస్ ఫస్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ నచ్చవు. సో విచ్ ఆల్ పారామీటర్స్ అవి చూడగానే యూ విల్ స్టాప్ రీసెర్చింగ్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్? Any number below 15% return on equity ignore చేసేస్తాం ఫర్ లాస్ట్ 10 years లో. సెకండ్ థింగ్, క్యాష్ ట్యాక్స్ గురించి చెప్పాను కదా, దాంట్లో కూడా ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం. థర్డ్ థింగ్, ఐ విల్ సీ దట్ సేల్స్ గ్రోత్ ఉందా. సేల్స్ గ్రోత్ ఉంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ఉందా, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటే ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ప్లే అవుట్ అవుతుంది కంపెనీలో, ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఉందా. బికాస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ కంపెనీస్ ఇంటూ సంథింగ్ బ్యాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ వండర్లా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది కానీ తన ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ వల్ల తన నెగటివ్ లో ఉన్నాడు. బట్ ఇఫ్ ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ ఎందుకు నెగటివ్ లో ఉంది, బికాస్ హిస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బికేమ్ హైయర్ బికాస్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ చెన్నై వల్ల రీసెంట్ ప్లాంట్. సో దే సింపుల్ రీజన్స్ వల్ల ఇట్ మైట్ బి P&L ఫర్ ద కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మైట్ బి లుకింగ్ బ్యాక్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద సేమ్ నంబర్స్. వీ హ్యావ్ టు క్లీన్. సో క్లీన్జింగ్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ నంబర్స్ నాకు గ్రోయింగ్ కంపెనీ కాకపోతే we ignore that. And industry, if I cannot calculate the industry size, then also we ignore. Industry growth can be kapate, and if he is not the market leader in that, then it doesn't make me the point to be there because he doesn't dominate that.
or else Okay. like APL appreciatives లా కొత్త ఇండస్ట్రీనే క్రియేట్ చేయాలి by Hmm. dominating other industry, or you have to get a new thing, and acceptance for that product should also be there. Then we Yes. concentrate on the company. Next question. Which are books you like? Which books you recommend to viewers? So నా favorite book of it's the dearest book for my heart is that Why to Read Financial Statements. Okay. So it's a very best book, and it is not very known recommended book also. Hmm. Why to read financial, how to read financial statements. Why to read ముందు in the author. It is changed. I think it is now changed to How to Read Financial Statements అని. Hmm. It's a US based author book. తను మీకు ఈచ్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ లో క్లారిఫై ఇచ్చారు. Hmm. So as that leads better understanding on the company. Then I love another book, Investing for Growth, Terry Smith. Okay. Terry Smith. So Okay. our company follows same formula, no new uniqueness. So he also Okay. follows the cash returns. We also Okay. follow cash returns. Okay. So we love to be like Terry Smith, and we are Hmm. trying to be that. Oh, superb. These are the two books which I love to recommend. Okay. Okay. One last question. Yes. Comfortable అయితే answer చేయండి. Which all sectors you are bullish now? So that Bullish. for viewers. We are very bullish on Okay. hospital sector. Valuations మా ప్రకారం valuations is very undervalued. Okay. Consumer durables. Hmm. Consumer durables ఎందుకంటే next 10 years we historical గా చూస్తే we missed on to the manufacturing era, Yes. and that is going to come in next 10 years. Okay. Very clear గా next 10 years లో manufacturing era is going to come back, because population మన ఎంత ఉందో that cannot be concentrated towards one sector called as IT. It have to deploy it for another sector. అందుకే PLI scheme is giving the support. And China plus one being our one more advantage for us, timing అనుకుంటా, it is a biggest advantage. Lot of this manufacturing based units will set up. Recently in Dahej visit aya, like a couple of days back I was in Dahej. So Dahej, wherever I was going, I was finding new industries getting set up, new companies getting set up. And actually I picked one company from there, and we are doing analysis. It might be in 6 months, 7 months down the line, it might be in our portfolio or may not be. But it Okay. ఇప్పటిదాకా మా అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇట్ మైట్ బి ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. అంత మంచిగా ఉండింది. సో traveling and everything will help us to understand new things. Superb. And next question, if you're comfortable, Yes. which are five stocks which you like personally? So it's a disclosed one only. Yes. Like we hold PI Industries. Yes, we hold Metropolis. Acrasil hold చేస్తున్నాం. HCG we hold. So these are our LTTS we hold, IT sector. Okay. Okay. So these are our top 5 picks, and to be honest, నా portfolio, my client's portfolio, no difference. Okay. Any one of our office, వాళ్ళ పర్సనల్ అకౌంట్ కైనా వెళ్ళండి, వాళ్ళ ఎక్స్టర్నల్ పోర్ట్ఫోలియో కైనా వెళ్ళండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఉంది కొందరికి. వాళ్ళు వదిలితే when you see other people with they have a fundamental account, also trading account also. Trading I ignore, I never do that, but they do it. So I ignore them. So but whatever the fundamental is using, you'll see are same as the client's portfolio. We are in the skin in the game. Okay. Total skin in the game. Superb. And I saw మీ టెక్స్టైల్ ఎలొకేషన్ కూడా బానే ఉన్నది. టెక్స్టైల్ గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనుకుంటాను మీరు మాట్లాడుతుంది. So that's a special situation that we found it out. Like we have another special situation is Ujjivan Finance. Reverse merger wala that's leading us to. That's a financial company that we are investing. Reverse merger wala we are going to invest in. Okay. 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 Textiles లో గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ we have. I know మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. Like we hold Gokul Das Exports since 1.5 year plus. It played out to us luckily as our special situation. Math చాలా టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది మ్యాథ్ ని కనెక్ట్ చేసేస్తే we can actually make money. So even my viewers also చాలా మంది ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు, ఎందుకంటే we were also speaking Gokul Das Exports. అందుకే క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకుంటా. So when we did our Blackstone invest చేసింది, so we entered at the same
point of the time. Blackstone and we were in the same time. అంటే same day, same trades ఉన్నింది మాది. మా portfolio, we concentrate like this. 80% of the portfolio is core portfolio. 20% we play out that leverage. Okay. Sometimes we go that leverage to 40% if we find it is a bearish market. Super. Last, before I sign it off, I have one request. Next time మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు I want another session on forensic accounting. I'm sure my Yes, viewers will love it. Guys, మీలో ఎవరికైనా కావాలనిపించినట్టు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి. చాలా మంది వ్యూవర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టయితే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ పుల్ కౌశిక్స్ టైం ఇంకొకసారి. అండ్ అమేజింగ్ సెషన్ కౌశిక్, ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. ఐఎమ్ షూర్ నా వ్యూవర్స్ కూడా చాలా చాలా నచ్చుతుందని అనుకున్నాను. ఎందుకంటే I teach them, apart from news updates, everything we give, I teach them on fundamental analysis part. So this is something నేను ఇప్పటి వరకు నేర్పించిన దాన్ని మీరు కనెక్ట్ చేసి నేర్పించారు. సో ఏదైతే ఐ రన్ సిరీస్ కాల్డ్ ఎక్స్పర్ట్ సిరీస్ అని చెప్పి, ఆ సిరీస్ కి అడిషనల్ దిస్ ఈస్ వాల్యూ యాడ్. ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ ఆల్సో సార్. నేను అప్పుడు మీది ఎప్పుడు చూసే స్టార్ట్ చేశాను. ఐ టోల్డ్ మై టీమ్ కార్పొరేట్ అనౌన్స్మెంట్స్ చూడకండి, అరే ఇక్కడ ఫ్రీ సొల్యూషన్ దొరుకుతున్నప్పుడు ఎందుకు మనం అంత టైం పెడతాం. సో వన్ ఆఫ్ మై ఎంప్లాయీస్ స్టాప్డ్ లుకింగ్ అట్ కార్పొరేట్ అనౌన్స్మెంట్స్ నౌ. ఐడియా జనరేషన్, వీ కెన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యూ సార్. థ్యాంక్స్, థ్యాంక్ యూ గైస్. వీడియో నచ్చి ఇప్పటి వరకు లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ కౌశిక్ గారిది ట్విట్టర్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ ఏవైతే లింక్స్ ఉన్నాయో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి. ట్రై టు ఫాలో హిమ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హ్యావ్ ఫన్.